Welcome to the POV podcast. My name is Kate Trina. This is season 2. And season 2 is all about African stories and African leaders. They come in all shapes, forms, and stories. My guest today has been in the music industry for over, I could say even 15 years, if I may, and has carved his path and literally made a household name, not only in Kapuka, but also in reggae, something that I really, really love. Carved his name in the business industry. That's how I decided I wanted to see him on my seat. Kenzo Matata has an evolution that I want to document. And I said he has to be here on a POV podcast for season 2. Karibu sana. Nashukuru sana. How you doing? Hiyo kwa pesa. Huku nje na kuitia investors. Iko sawa, but nashukuru sana. Been good. How have you been? I'm well. It's been a minute. Yes, it has. Nafurahia kuona kile unafanya. Good job you're doing. Thank you. Tulisema hata si tujijenge zetu. Ndio hiyo sasa. You have to make something of your own. True. And talk about making something of your own. Kenzo Matata joined the music industry. Such a groundbreaker because the name Kenzo is popularly known all over the world for a clothing brand and also a perfume brand. That's how people know it. But when you say Kenzo Matata, then you're like, wait, we're named Kenya. There's also another Eddie Kenzo all the way in Uganda. Yes. There's something about the name Kenzo that is so appealing. Why is it that any Kenzo all over the world ni jina kubwa? Mi kwanza yangu, mi nilikuwa highway secondary school. Nilikuwa na kina Jumshiri. Allah. But nilikuwa mbele yake, huo ni kijana mdogo, so ni tukipara ni kijana mdogo. But the thing is this, I used to wear a lot of cologne. Na sikuanga na choice yangu. I didn't have a specific favorite. Yeah. So I just used to wear colognes. Then I used to have a desk mate called Nicholas Loiruk. Actually, that name came from him. He was like, hey man, you're always out here. Yeah, exactly. So what scent do you wear now? What is your favorite scent right now? I don't have a specific scent. I just go by what kile inanifurahisha. I like that. For now, I like something to do with timber. Yeah, iko na smell flani ka timber. A little timber, a little wood, a little... Yes. Yeah, I like that. Yes. I like that someone who has to be fresh all the time. And I think at a young age, I don't know, I have a problem with young boys because I don't feel like no one tells them about grooming. And I'm wondering, who taught you about grooming at such a young age? Because by the time you tell someone, oh, by the way, use a little bit of deodorant, use a little bit of... Like, fanya kitu. Who teaches boys these things? Because Madangu. My mom... Allah. Madangu alikuanga neat freak. Na ilikuwa lazima uoge. Alikuwa nasema swag ni kuoga. Hata kukinyesha. Swag ni kuoga. So my mom was a very... Alikuwa msafi. Hata kucheki picha zake. I think kwa sota ziona kwa screen. Alikuwa mtu msafi sana. Yeah. So ili rub off kwetu. We're four brothers. Yeah. Na sisi watu songa tuwa safi. I really like that. And you see a lot of who we are is upbringing. And I want to know, because you've just said that, I wonder what are some of the habits you think you picked up from your mom that you're doing right now as a parent? For my mom, kunangana kitu ya when something is not at the place it's supposed to be. Kikombe. Kitu kayo, exactly. Sema na kunywa, alafu mzaa wachijua meza. Mazetu nizako sana. Allah. So mama alitufundisha in a way that ulikuwa ukiwacha hakuambii ni kibari. Allah. So ilikawa mikakuwa habit, ikagrow. But we thank God for the life tulishi nayo kwa sababu we really picked a lot from her. So sahi, little to me so, or your baby girl, akiacha kitu mali, what happens? Anajua. Nile macho tunamwangalia anajua. Uko kuna vita? Saizi. Okay, ndio kuna time ya discipline, lakini kuna tule time unamwangalia tu anajua hapa ni kunoma. So tunajaribu tu kumfanya akue a better version of me. I really like that. Do you think like that habit of being very meticulous, mtu wa lazima kitu ikuwe paliko, it really affected your dating life? Do you feel like it acted differently? Umeingia pande. Uko na watoto, lazima ulidate. Uko uliwatoa. But dating life yangu, mukwanga very interesting. I never go for looks. Muta unjo madanga kona sema hivi. Okay, this is what my mom used to say. So muskani kute. We women are so evil. So look for the evil you can handle. She said, we women are evil. That's what my mom used to say. But not evil in a bad way. Kona sema, it's women are vicious. It's like mwanamke will only
reciprocate by how you treat her. For sure. For sure. So hata kama umpatido lakini you're just treating her well, you're always there for her, there to listen to her na vitu kama hizo, hata mkikosana hata kukosea heshima. Unaget atajuanga ule ni msempoa. So yeah, so basically dating young inanga tu ni msetunza ka vibe. I like that. There's a time, I won't lie, when we were really younger, you were in the news for the wrong reasons. Ulikuwa na drama. Nani mimi? Wewe. Kama gani? Mpaka nikakurumia. Kama gani? Okay, sikukurumia, nilirumia your counterparty. There was, I remember when the article came out on Pulse, you were in a big altercation with a certain lady and it went really viral. Yeah. They were, cases of DV and domestic violence. And I was like, okay. This is bad. Okay. You're the first one to ever ask me that question. I know, I had to because I remember it. Yeah. And that thing was actually, hizo ni zile, unchikisa hizi venye kuna Nairobi gossip. Yeah. Nairobi gossip. It was a gossip page. And sometimes, mlikuwa mna create story, kama mko na mziki, ndo, you go. Ukikam kurealize, I never, sikuwa irudisha hiyo article. I never responded. Why? Because it was huyo mdemu ndo alikuwa anajaribu kudandia mbogi, kurukia mbogi. In short, akajaribu kunitumia kupata her space. It was clout. Yeah, for her. Sababu, but you see, it's very damaging for anyone. I know. Because but you see the fact is, kama msana najuiza vitu ni ukweli, mbona kuja kwenye gazeti? Mbona usina tu kwa karao? You get? So, yeah. Uzuri ni, I never, as in, siku respond to that. I just left it and let it go. I can imagine because... Yeah. But it was really damaging because nisa kumbuka, I had a couple of lined up show, but zilienda up because zimekuwa cancelled. They cancelled because of what they found. Alafu pia nilikuwa na, kulikuwa na, nitoaje. Okay, so sema jina, but kulikuwa na a telecom line. Hiyo time. Yes. Yeah. Walikuwa nataka kunipatia deal flani. But because of that article, my gosh, ilipotelea hivyo. And I know, I won't lie, I'm not excusing DV, and you see the stories goes crazy because you said your truth and she said her truth then, but now the effects are now, kila mtu anabeba effects as they go by. Kuna mtu alisoma hiyo story, mi by the way chankwame mukumbuka kila kitu yendo ubaya, mukumbuka vitu za zamani. Hata mama usoi ndanganya, ndakumbuka. Iko sawa. Na kwa gaivo. But I look back now and I think, when you look at how people are chasing clout, what say you? Because then you guys had to go on the pages and say, I have a new song, I'm going to be on shows. Now you have to pull something like that out of your stories so that you push an agenda. We've seen the likes of Diamond do it. We've seen a lot of stars here in Kenya do it as well. What do you think about clout? Now, the difference between time yangu na time ya saizi is that we never really used to chase clout. I'm a clout chase. By the way. It was basically your song, your music speaks for you. You get? That's why to date, and I usually give guys examples. Yeah. For example, Kleptomaniacs. Tuendelea ama tusiendelee. Yes. That's a hip hop song, right? Imagine you can sing it word for word. Toka mwanzo mpaka mwisho. Yeah. But it's very difficult kupata mziki ya saizi. Hip hop, unaimba kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ajo tu chorus. Thank you. Ama kaleka clip ka TikTok. Exactly. Ama beat na Adam na kudai. Apo tu. Unaget. Not to say that our saizi wafanyi poa, they're doing what they know, as in what they know how to do best. Yes. But your time, we used to have record labels. Record labels, they were investing in you so that kukuna ROI. So they make money off the ROI. Unaget. What is a ROI? Return on investment. Oh, ROI. ROI ni nani? So, ilikuwa, mi za kumbuka, watu inapata example na Mama Milka. Mazee kitu tulikosana na Lucas kwa studio. Yes, that was one of your biggest songs. That was actually my first song. Mi, ile ngoma mi napenda si unajua. Anyway, that was my first song. But, juu kwa nimetoka slums. Unajua kuna difference ya slums na ghetto. Slums, ulikuwa umetoka slum gani? Slums. South B, hapo South B tu. Kuna slums South B? Oh, inside the Amata Hospital when you're coming like that. What is it called? So, ziko tatu. Kuna Marigoine, kuna Fuata Nyayo, then kuna Kisii Village. Allah. So, mimi nili grow up place ya Kisii Village. Ilikuwa imeshikana na Fuata Nyayo kidogo. Okay. Maramob, hata nimepoteza thought trail yangu. Maramob,
Ask me the question again. No, you were talking about how Mama Milka, you had to be taken by a record label to grow the song. Yeah. So every other day, sasa unajua ukitoka mtaani, unataka kujulikana kama bad boy. Ule mimi ndio kusema nini. Lakini ikipatikana tu unakuja kuimba vitu soft hapo utachukuliwa wewe ni mlaina. Unaget. But then for those who don't know, Nane's song were always lovey-dovey. Hata ile tu ya kuchangamka, hiyo ndio that was one of your noisiest songs. Most of your songs are very mellow, sweet, mellow, soulful, yeah. So me nimse I came from background of music. Like we used to do it at Alliance with akina Bien, akina Elani, akina walikuwa watu wengi mpaka kina Seda. Okay, but Seda hatukupatana kwa hiyo. Okay. Ilikuwa ngani anafanyanga videos. So jina yake Blessing, no? Enosolik. Oh, Enos, yes. Enosolik is a very good guitarist by the Oh, yeah? And a musician, yes. Allah. So tulikuwa napatana hapo. Then there's a group called Pentamony. Yes, I remember Pentamony. Yeah. So I used to be with them like every other day. So nilikuwa nikicheza guitar na nini. But I never really wanted guys kunijua na guitar. Because I thought ndachukuliwa kama mimi ni msoft sana. Because of where you're coming from? Yes. Okay. Now, the person who brought out that in me ni Lucas, the producer of Ogopa DJs. Alikachina kanambia, tujaribu style. Ikikataa, now we'll go back to what you want to do. Okay. Nilifanya shingo upanda nikamwambia, ni sawa. Tatu nikufanyie. Yes. Lakini after hiyo ngoma ilitoka. After nililipwa paycheck yangu ya kwanza hivi. How much was it? Do you remember? Yes, acha nikwambie. The funny thing is that inakatu kama jana. Yeah? Like it looks like ni kama jana. Yeah. I remember my first ever paying gig ilikuwa club inaitwa Club Lambada Mombasa. Oh, yes. At that time kulikuwa na mdema alikuwa anaitwa Beyonce. Nakumbuka. Unakumbuka On Pulse, I remember she was Beyonce one of God akubless sana. Kenyan Beyonce. Kenyan Beyonce God akubless sana. I remember my song Mama Milka ilikuwa imeshika sana. Alafu there was this TPF guys. Huyu MTZ alikuwa anasumbua sana. Msechu, si Msechu. Huyu namkumbuka. He's not an actor now. Yes, huyo. Sasa pia alikuwa ameshika. Sasa hiyo time ya TPF kulikuwa na I think ceremony yao huko Club Lambada. Beyonce alikuwa anatafuta mse ameimba ngoma inaitwa Mama Nampenda. She didn't even know the title of the song. Allah? She just knew two words from the song. Yeah. Because that song was really huge in at the coast. Yes. You know what she did? Yeah. Alikam all the way to Nairobi kutafuta huo msanii. Hajui anything whereabouts zake. Hakukuwa na simu na ma-emails hiyo time. Zilikuwa lakini hazikuwa zimesambaa. Exactly. So I think alikam kuulizia akafika mpaka Ogopa akapata na banda. Kupatana na banda, so mimi nikapigiwa simu nikamwambia nishene patana naye place fulani. Kulikuwa na nafaa kusema naweza kusema majina? Yeah, sure. It's okay. Yeah. Java ile ilikuwa pale hivyo 20th century. Unakumbuka hiyo opposite? It's one of the first ones. Mama Ngina. Sijui ilikuwa itwaje. Mimi mwenyewe hata sikuwa nikijua. Mimi tu nilidirectiwa nikajipeleka. So kuna tukapatana tumekaa hivi. Mazeni nilipatiwa 30,000 chini ya meza hivi. 30k haraka chukua hesabu. Mimi ni msengo ncheza ball napatiwa maziwa ama so mbili. Kai. Sasa umegiwa 30k. Na hiyo ni down payment. Kijana kwa how old? Kijana kwa miaka ngapi? Hiyo time nilikuwa around 17, 18. Kijana mdogo. Kijana mtoto. Mdogo sana. Hana ID. Sina ene bana. Alafu now the worst, the best ama the worst part. Alikuwa amenibukia air ticket. Air ticket iko nafaa kutumwa kwa email. Mi kijana mwenzako sina email. So ilibaki mambo mazee usiku mkumbuka kama jana. Hebu niambie kwa hii airport venye tulifika. Nimegewa 30k. Nimekaa hivi kwa mfuko. Na hiyo sio transport shalipo. Kila kitu imelipwa, hii ni yako ya kutumia. Sasa unajua ukitoka hapo hivyo hiyo Java, sasa kutembea kwenda kwa matatu za South Bay. Mama Ngina hivyo Kencom ndo uvuke. Mpaka mazee kwa nikitembea nimeshikilia hivi do, ukigusana na mtu hivi unataka kuibia. Unajua? Alafu unafikiria ni kama msana kufuata kila saa. Hakuna mtu anaje ulipewa. Ni wewe tu. 30,000 for 17 year old, that's quite a lot of money. 30, alafu ni hiyo time unakumbuka? Bado. Ni hiyo time. Hata saizi ati ni shilingi mbaya. Itasaidia sana. I know. Yeah. So tukamalizana nini? Naweza kumba sasa siku ya airport msinichekele akini. Nilikuwa mshamba. Hiyo ni story yako. Siku ya airport za kumbuka nilita mabrother zangu wote ni kama msana buruka kutoka nje ya Kenya. Nenda hapa coast 45 minutes. Kila kitu nimebeba mpaka zile but ilikuwa experience poa.
Ndio ndo nilipata vile nilifika Mombasa. I think ndo feeling ndo kitu ilifanyanga nikatamani sana kufanya mziki more and more. Now you felt kumbe naweza pata kitu. Nilifeel kumbe kilinafanya watu wana, as in guys really appreciate people music. Are receiving it. Yeah. Boss, unajua kivinya hawa Kenya wakitokanga majuu wakikujanga Kenya kuna madancers nini. Imagine there was that at the airport. For a 17-year-old boy. Who sang one song? I actually had chomoed another song. No, that was your hit. Yes. It was actually a monster hit. Yeah. And thank God kwa my fans. As in, yeah, the feeling is just Remind unbearable. me the year. As I can even, it was Iluangani after ya post-election skirmishes 2008, 2009. Yes. Yeah. Yes. Cause mziki naweza kumbuka the audio ilitoka 2007, then kwa na hiyo fracas. So 2008, 2009, that's where we are. Yeah. Yes. So, mazee after hapo, kila kitu kafanyika, naweza kumbuka tukienda kwa show yenyewe. Kulikuwa kumejaa hivi. Sasa unajua mimi nafikiria hii ni club inajanga tu, ni club mpya na ninasema kosa hizo. Yeah. Ama nikafikiria si wakina hawa say kuna wa lineup. TPF, Yeah. wa TPF, maybe wanaweza kufanya wasome kuja. Mazee shock on me, guys were there because of Kenzo. Wow. And I only had one big hit. So those two, wale wasanii wa TPF wakaperform, mpaka ilifika point wasi wanawafukuza for stage. Tutaka kusikia mtu akona ngoma ngapi? Moja. Mazee nilingia hivi stage, ushai feel ni kama as in unashikilia mic mpaka una sweat, as in mic inakamgwa mdomo, as in kaona juu una sweat. That was your first big performance? My first ever big performance. Yeah. My first ever show that nimelipia flight. My first ile show nimepatiwa dofiti, naweza kasema ini pesa poa. Ulienda na nani by the way kutoka Nairobi? Ama solo? Nenda solo. Kijana. Jio time naweza kumbuka Banda alikuwa busy. My manager then was Banda. Banda alikuwa busy sana. Alikuwa na wasanii wengine amepeleka place fulani. So akaniambia wewe ishia tu, utaishia airport an hour before, fanya hivi, ukishuka hapo kuna gari itakuchukua, watakupeleka place, then uperform, then ukimaliza nipigie. Exactly. Una get? So yeah, hiyo ndo feeling ilikuanga, I think one of my ile feeling mu kumbuka to date. Kile mziki imenifanyia. I think it's a lot to take in for a young boy. True. Especially coming from where you came from. And at that time, you were just maneuvering life by yourself. Yes. Your parent was not around. My parent alikuwa, but I think, hakukua, kwa sababu I remember my mom really wanted to kusikia nikiimba. Yeah. But she never got that chance. She passed when you were 16? She passed when I just cleared high school. Yeah. So I think I was 16, 17. Oh, yeah. And then I think a year later nikatoa mziki. So she really never got to hear your music. But I used to mock her once in a while. Mom, ndakuja kwa msanii nini? Shika kitabu. Because unataka kuwa daktari bana. Hizi mziki ni nini? And my true, I was quite a sharp kid. But ile time alidai, ndo nilikuwa nakalia KCSE hiyo time. Niligwara serious, a good one. You feel like that her passing really affected even you sitting for the exams? Big time. Yani, we ni kijana, haujafundishwa kwa mwanaume na mtu yote isipokuwa mama yako. Life nimekufundishwa kwa mwanaume. So it left such a big void, but we are always trying to fill it. Yeah. And you see, the good thing is God, I feel like God really anarudishanga watu. You'll see your mom and your daughter one way or another. True. It's so weird. Now the funny thing is, my daughter is copy-paste your mom. Oh my God. Wanafanana mbaya sana. So 4 boys now maneuvering life without mom. How was it? Because now she was the one who was paying rent at that time, taking care of her 4 boys. And now she's gone. What happens? Now, the only advantage we had is that mama alikuanga hatukuwa nalipa rent. Alikuanga amejikaza. My mom was a subordinate at Kenya Polytechnic men's hostel. Good. So yeah. Alikuanga amejikakamua, akalipa, akatengeneza makeja fulani hapo ghetto. So we never really used to have rent. Okay. In fact, ni alikuwa anachukua rent. So hiyo ilitusaidia kidogo, ilitoa kwa pressure. Kwa hiyo pressure ya kulipa rent. I know. But sasa kulikuwa na pressure za life. Yeah. You get pressure za life. Because alikuwa anapanga vitu mob. Mama alikuwa anapanga vitu sana. Za kumbuka hata after nimalize high school,
I was meant to go kufanya kitu fulani Kenya Poly. But okay, that's where she used to work. Yeah, so the opportunity. Yeah, so too bad alisepa kabla hatujafanya hizo vitu. Were you the oldest? No, I was the third. Okay, right now I'm the second born, but I'm the third born. So okay, in this first born alikufa. Okay. Like 2-3 years ago. Yes. So mi ndo second born. Kulikuwa na first born, then kuna second born Eric, then third born me, and then the baby. Last born anaitwa Ellie. Alphonse. How old was he when mom passed? He was still in, I think, primary or high school. How do you explain to a primary school boy that mama yuko? Kwanza for him it was really, really bad. Really bad. Kwa sababu wendo last born. Wendo mama's boy. Wendo baby. Wendo mama's boy. Anything you want, nini tukikupiga mom, kila kitu na get. So like ili affect in a very negative way. Yeah. But tumejaribu palisi tunaweza. So right now he's in a better space. That's good. That's good. But ili affect big time. Did he understand that she's not coming home or something like that? How do you, because I don't know how you explain to a child that you're I don't really think it has ever dawned to him that mom is not there. To date. Yeah. I don't really think it has ever dawned to him. So there's some things he does unashindwa okay, but yeah, at the end of the day, last ones because of the link that they have with their mother. And then you see, I'm not saying that you are not an advantage because you had 17 years with her and he had less. I usually say be thankful for the time you had. Other people were not able to enjoy that time. Kuna mwingine hata alikuwa na longa, wala alikuwa na mbao plus. True. Na mwingine alionja just 10 years, so hajui vitu mob. Na hizo experiences zuvurutana. Now, looking at your family now, how essential is it for you to have a family unit? Because you've mentioned your mom a lot. You haven't mentioned your dad existing. Yeah. How is it essential for you right now to have a family? A family. Now, that's a very good question and a personal question to me. Yeah. Kwa sababu what our mom instilled in us, alituambia, once you start a family, I don't know if it still applies to that, but alisema tusijaribu kuchanganya damu. Kaya pale kwa hii line. Like, alikuwa anasema, they have raised you, unajua kutafuta, as in I trust your decisions. Ukiamua ni msichana, as in najua umechagua msichana ule, mimi venye nilikulea, utajua ni msichana mzuri na kwa tabia poa. You ni one. So, alikuwa against this thing of kuchanganya damu. Like unapata na mtoto then unapata na mtoto mwingine msichana mwingine nini. Umepanda mbegu town. Watu as in mtu anapanda mbegu siwe. Yeye hajapanda. So kwetu sisi all our family members usually try to hold our families together. Because again, we never grew up with our dad. So considering we're 4 boys, we always try to be there to our as in for our family members. Yeah. Ujaribu kwa the father figure. Kwa sababu you never had one, so we don't want our kids to experience that because we know the pain that it comes with. Yeah, it's hata si unfair. Believe you me. To date, kuna decisions zingine zinanishindanga. Sina msa kupigia. Una mzae, una father figure. Hata uncles. Because ndo anafaa kustep in that case. Uncles is a different case. Sababu wacha nikupatie story ya clan yetu. Yes. Clan yetu, grandfather had 12 wives. Okay. So you can imagine how many. It's quite a big number. Yes, it's a big, okay, sitaki kukas, but it's a big ass family. Yeah. Unaget? Yeah. So saa zingine unaweza kupigia uncle yako na pengine pia kuna stress zake. So you don't want to add your own stress kwake. So luckily me nili grow up kwa church kidogo, so I usually have 2 pastors walimuongea nao. Najaribu kwa father figure wangu. Okay. So if I'm really feeling down, because men do feel down na nanga to kuongea nao. Yeah. So the best and the way a man looks at things and the way a woman looks at things is different. Sometimes you need a male perspective. Yeah, and sometimes you need a female perspective. Yeah. So us guys, as much as we're men, we know a lot of female perspectives. Tumelelewa na mama. Especially for you, because that was your context. Unaget? Yeah. So for now, being a man, most of the things I've learned by myself. Kwa tu mwanaume. Unaget? And believe you me, kuna time vitu zingine zinafanyikanga, yani mwanaume akiamua kukufungukia, huyu mwanaume anakuheshimu sana, unaget? So wanaume wanapitia huku nje, lakini what to do?
But I'm glad that you and your brothers have decided that you're really going to keep the family together. Because I won't lie, I get the whole having multiple children. I get it. But sometimes I feel like kufungwa nyumba nyingi sana na kuziacha hivyo, it's really unfair for the children. I remember Nick Cannon was being told that by another lady because Nick Cannon amepanda mbegu. Najua ako na mambegu kadhaa. Na mse akamwambia, "Ai, nugget Kenya unajaribu kudu extend your lifeline, but it's unfair kufungua nyumba mingi hivyo bila stability." True. It's really unfair. Alafu again the hustle, wacha nikuambie. Sisi tumeraisiwa after mama die kidogo, tuko tunaishi na ma-auntie zetu na ma-uncles. Like kuna kale ka feeling, una feeling ni kama I don't belong here. Believe you me, it's there. As in, hata kama nakufanyia vitu, kuna kale ka feeling amenifanyia tu, lakini ameifanya ndio nisikafeel vibaya, ajaifanya ndio nataka. Umeget? Out of obligation. Yes. Wajua mother anafanya juu, ni watoi wangu. So, ebu imagine, saizi mimi niko na mtoi, na vinyi mtakanga mtoi wangu asemenge, babangu amenifanyia. So imagine, God forbid, nikam na mtoi mwingine, kutoka kwa different mom, alafu mtoi yako na, as in, utabring to atmosphere ama scenario that it is like affect watoi pia psychologically. Lakini it's such a norm right now. If you meet any man right now in my age, when we're dating and all that, anytime you meet a guy, he probably has a kid somewhere. Oh, I have 2 baby mamas, I have 3 baby mamas. Why do you think it's so? I feel like watu hawajajua that pia shetani ako job. Shetani ako job. Sikatupia shetani ngorisio yake. Si poa, lakini pia ni poa tujue. Acha nikwambie kitu moja. I really believe the world is very spiritual. And I feel like once, for me, and I believe it to be true, once the devil realized that the family unit is a way to bring down humanity, alishik. Wacha nivuruge madhe, wacha nivuruge bwanake, wacha tuwavurugane, mtoto hata akose nyumba. Once, you know, family unit ndio inakuwa. Tukumbuka tukisoma, the basic unit of community is family. Mother, father, and child. So, si ati shetani ajui hivyo, anajua. So, akaamua, wacha nivuruge hawa, nipe huyu ego, unaye nimpe kichwa ngumu, wawezi kaa pamoja. Because wengi wetu ni vichwa ngumu. We just don't want to sit with one another and accept each other for our mistakes. And, you know, hatuamui ati, okay, I'll forgive you for what you did, you forgive me for what I did, tuendelee. Unaona? Wengi tu, ukinifanya hivyo, mimi nime out. Una kinifanya hivyo, hatuwezi ishi hivyo. Kuna pasi wangu nilizanga hivi. Okay, itu sazige siwongeanga tu anasemanga mademu semanga if a guy cheats on him, that's it. That's a deal breaker. Sasa pasi anulizanga hivi, sawa, wachana na mwanaume mmoja amekucheat ndio kwa mwanaume mwingine. Na huyo bado akose same. What's going to happen? Yeah. There's some things you can work around. But kuna zingine anasemanga you can't really work around. If somebody hits you, those ones, yeah, that should be a deal breaker. But atikucheat, believe you me. I don't want to excuse cheating because cheating inakuwa na ripple effect mbaya because kuna mtu yanaweza kama financial, like inakujanga kuleta vitu mingi sana. I think the one thing we need to do is just be tolerant of one another. Because makosa, unajua cheating is one mistake. There's so many other mistakes you can do that can cause people to, you know, part ways. Now the thing is this, my pastor used to say this, if you're looking for a lady, tafuta mdemu leo na baggage unza ka handle. Same with ladies as well. You take what you can tolerate. But now this is a problem. Men are simple, women are complicated. I think that's what you believe. That's the truth. I think that's what you believe. Okay, let me give an example because, okay, is this rated 18, Ama? Yeah, you can speak your words. Yeah, I can speak. It's not meant for kids. Let me, you know, it is women who decide ule mse wanna have sex nae. It's not a man. Have kids with, it's not a man. Man kazi yake tu, propose to. Men are hunters. Yeah. Unaget? Watajaribu ikikataa, and on to the next mpaka patitapatika. Lakini nyinyi madem ndo mko nayo kifunguo. So sometimes I put the blame to you guys kwa sababu nyinyi mda decide. Hata time ushasikiza dem na kila kitu imekubali, demu kuanga na option ya kukataa. Hata saa zile mko almost in the act. Anakuanga na ile second thought. Yeah. Kanga nasema, then unamconvince, then sasa ndo, unaget? Yeah. So msemanga, ladies, women don't even know the power they have. Yeah. Unaget? Sometimes wana misuse. Hawajui ile power kuna. Hata ukiangalia kitambo. For example, sisi tunafall under which kingdom? Animalia.
right? Yeah. Tukienda Mammals, animals, inonga geographical ama biological hiyo tunafolanda animalia. Animals, yeah. Na ukiangalia all the behaviors ya animals, believe you me, hazachana mbali sana. So, quite similar. Unaget? Ukienda kwa lion, there's a pride. Kwa hiyo pride nanga na mwanaume moja. But all these lionesses zinataka kufurahisha huyu. Actually, lionesses ndo zina hunting, zina bring food. Do you know that? Kuhunt ni wao. So they're trying to please whom say. Unaget? In short, there's something that I said off air. Women are born with value. Your responsibility is to keep your value, maintain your value. Men are born without values. Kazi yetu ni kucreate your value. Umeshika? Kazi yetu ni kucreate value. So, mimi nikicreate value, na ume maintain, as in ume keep value yako, tukikam, kabado kuna hiyo value na mimi nimekam na value kwa meza, then you can coexist peacefully. Is value in this context virginity? Okay, kitambo ilikuwa virginity. Saizi value mdem sio do, by the way. Unajua mademu wengi fikirianga nikikam kwa meza na do nimebring value. Pesa ukuje ikienda. No. Pesa inakujenga ikienda. Pesa si constant. Kwa meza inanga value yake. Sababu ame create value yake. Yes, lakini pia pesa ukuje ikienda. So pesa si value. Exactly, but it's really who you are as a person. Let me ask you a question. Let me ask you a question. Wewe ukitafuta chali, mtafutanga chali yako somehow superior. Amejitafutia. Unaget? As in amekushinda kwa vitu almost zote. Of course, yeah. Kama, it's better that way. So inamaanisha, do anza protect, okay, I think the three basic women needs. Look for security at the end of the day. Security, protect, provide, na as in to kusatisfy some needs. Unaget? Let's be real. But basis yake ni security. Ndio maana tukiona utaona dem most of the time, I think you're taller than your wife, yeah? Yeah. Most of the time we'll always go for someone. It's something innate in women. It's something. You always want either money. DNA. Yeah, we really look for security. Yes. Yeah. So, okay, sijui kama naweza kwa nasema kitu right, but moko bias. Naweza kwa bias juu mimi ni Charlie, but ukweli ni when a man feels like there's another man auditioning for his spot, hata kuambia ataanza kutafuta kwingi, and haikuangi hiyo man ni in quotes, hiyo man za kwa pia ni wewe. Unaget? Or there's another one playing ana play role yake. Kwa sababu umejaribu kupossess manly traits. Umeget? So in short unajaribu kuwa mwanaume na ende mwanaume. Unashika? So ina bringingi vitu mobo mnaanza kuleta na juu, but I think a smart lady jua tu kumasaji kwa chali yako. I don't know. I don't agree with a lot of things, but it's here nor there. You know, the way we choose to live our lives, the way you choose to live your life. Na venye mwingine anachagua kuishi yake. Bora yako inakufurahisha. Unajua bora inaleta lishe kwa meza. What floats your boat? That's a Western way of thinking, but I stay ingilia. Yeah, because I think at the end of the day, mwisho busema, let's try and keep the family unit, because actually that is the most jaribu juu chini kwa sababu children don't need broken homes. But kuna a lot of conspiracies about the family unit. Saizi kuna moja unasema sijui they're trying to monitor the world's population. Yeah. So they're trying to break the family unit, kwa sababu unajua hapo ndio inatoka sana. Ndio maana unaona sexuality ina change. Alafu kuna ingine ni wajaribu kuempower madem, unashindwa why you empowering your girl child. I'll tell you this, women were already empowered tangu zamani. Ndio maana madhako was able to provide. Exactly. In Africa, mimi in Africa context yetu, saa zingine msema Africans context is very different from the Western or any other context. Because African women have already been empowered tangu zamani. Hadi tumesema ni ukweli kwa sababu the West walikam wakaanza kutufundisha hizi traditional zetu ni za uchawi ama za ushamba. Zao ndio. Sasa imagine wewe utachukua traditions za Walami, hizo ni zao. Na unajua hata si kupenda kwako ni juu imekwa kwa shule, imekwa kwa kitabu, so vitu tumechukua zingine, imekwa kwa TV, it's everywhere. Alafu ni wajanja. There are those kuna masomo na kuna skills. Sasa wamebring masomo lakini wamelenga hizi pande za skills. Na sao skills ndio zina maintain. Wacha nikushow kitambo. Mababa zetu walikuwa either farmers, walikuwa herders. Hizo ni skills. Walikuwa either wasi wa kufish,
walikuwa ndio ilikuwa inaleta food, ina bring food, do not get. But siku hizi tukaambia masomo is very good by the way, hatukatai, ni poa, lakini tusahau zile skills, kwa sababu saa hizi utapata Africans wengi wanaishia to the western countries kufanya hizi majob au hata kuzifanya kwa sababu hawana hizo skills, alafu wana jump population. Talk about skill, by the way. I've just remembered you've turned your musical prowess, how you're able to gather numbers, to a business skill. Yeah. And one of the things, remember when I said at the beginning, the evolution of Kenzo Matata from a musician to an entrepreneur to a father now, and even a husband. Let's take a look at now business skills zako. Something that I find so interesting, if you have Kenzo's number, kama una, ni muongeleshe kando, muongee nyuma ya tent. You always see on his status, he's always posting his business. Yes. You post about your music once in a while, but people who have a certain number only see your business. True. I'm like, where did you pick up this prowess and how are you doing business-wise? Business, wacha ngwambie, ukiwa mwanaume alafu majukumu zikuje. Bana wewe kwani huwezi kuwa Mkenya, wewe kila saa ni kuwa mwanaume. Wewe ukiwa Mkenya. Mwanaume anaweza kuwa anywhere. Ukiwa mwanaume unakuwa na majukumu, and sometimes ile kitu unafanya unaona ni kama majukumu zako kidogo zimeipita. You'll start deviating and diverting, kujaribu kutafuta njia mingi za kuingiza dough. So me thank God, business yangu ya kwanza nilifungua ilikuwa Wines and Spirits. Wines and Spirits nilifungua kwa sababu kulikuwa na mara mingi wasanii kwa naingia studio usiku. Na hiyo time hakuna pale ya kubai. So mara mob zinafunga saa ngapi? Okay, hiyo time hata sasa hivi bado kuna limit ile moto. Sasa kuna limit, lakini hii ni Kenya. Si ndio? So hiyo time tuko tunakaa studio, unapata kuna wasa wanapiga ma drinks then nakata ile walibai. So kujaribu kulizia kila pale kumefungwa. So that's why I came in. So nikaanza kufanya hivi, naenda kwa wholesale na buy vitu kama wanakunywa tuseme certain drink na jaribu kuzibai kama 3 ama 4 na kwa bag ama unaget. So tukienda studio kusema naambia niko nao singet hiyo do. So busy kaanza hapo. Then so kwanza ilikuwa tu ya kama delivery ulikuwa tembea nayo. Alafu kuna time pia kulikuwa kabla Uru Gardens tengenezwe ndio tu nikapack. Unakumbuka sasa naenda huko hivi wanafanya vitu drinks nini. So I used to sneak in, nilikuwa nikisha kwa wholesale na buy drinks mob nika kwa buti ya gari then nazificha. Then tukishia I just sell to guys huko and things, and believe you me I used to make a kill of that. Mpaka kuna I think ni Jalas. Kama si Jalas kuna wale kama kanambia tafuta sasa area uweke, tutakuwa tunakuja kukunywa hapo mara moja. So nika set place mara ya kwanza nikafungua and it used to do good, but again nilikamkula na few things here and there kwa biashara. Nikaifunga nikafungua ingine. Then sometimes later on pia kulikuwa na hii kitu when wasanii wako na events wanabukiwa mahoteli. Hoteli kuna restrictions mingi sana. Time ya kuingia, how many people are coming with. So nikadeviate nikaingia kwa real estate na stories za Airbnbs. I like that. So hapo hivyo ilikuwa ni wasawa wameshare place. Airbnb za kabook anytime. So long as niko on za kabook anytime. Wananipigia aje so ikakuwa ni busy. Yani nimejistabilize. Alafu the best part ni I'm a known figure. And a trusted figure. Trusted. So msanii atakupigia kijoni, anapigia msanii mwenzake. Pigiwa ni aje ni sawa. Sort nini kile. Mimi ni kama cab driver. Mtu nimebeba sijui, hata kuna stories zake mimi sijui. Una get. Uta make sure stories agenda mbali, sijui picha nini. Alafu time ya COVID pia ilinifungua akili hiyo time. You mentioned it. Kwani nini ilikutendekea COVID? Cause ulikuwa COVID. Mimi nakwambia kuna time ya alafu mtu wangu alikamingia COVID. My son is a COVID baby. Is a COVID baby? 2019. So he's 4. No. 2024. Na atakuwa 4. My son is 5. 2019 akaingia 2020. Okay. 2019. Si COVID ilianza 2019 December hapo. Ika-announcewa iko na mambo. Exactly. So hiyo time ya COVID pia ilinifungua kwa sababu nilikuwa nimezoea kupiga shows nini unaingiza. Luckily I used to save. Yes. So when COVID tupiga hivi mashows ikakuwa cancelled zote. Everything ikakuwa cancelled. So ikabaki interference. So ikabaki naanza ku survive on my savings. But kwa akili yangu naona hizi savings kukiendelea hivi hizi savings zitakuja kuisha. So I decided to invest it. So ndo nikaanza set up Airbnb yangu ya kwanza. And from there nikajiona na fellow owners wa my Airbnbs. So
ever since Airbnbs zimekuwa, na pia I think 2 years ago nika venture into real estate. So if people wanataka makeja na nini, it's something you do. I do, yeah. I think it's always good to see someone diversify their portfolio, because we always think that talanta. Na your realization ya by this ngoja talanta ini field kila saa ili hiyo ndio unafeel ka ili kusukuma kwenda kwa real estate ama? No, nile njaa ya kutengeneza, as in familia yangu have a better life. Hiyo njaa. Yeah. Juu already I know Sweet survive on shows peke. Kuna sana ingia wanakuja. It's a very crowded space. Yes. So I have to create vitu zingine za kafanya that mziki is ndio ile kabisa, lakini nisikue it's your first love. Exactly. Lakini nisikue ati I'm only doing music. Yeah. In Kenya you can't only do music. You think so? You have to I look diversify. At artists right now, like, because you ask some of them, I say, me only do music. Nilisema kufa dereva, kufa makanga, twende nayo. Ni kweli, but unacheki lazima ufungue biashara zile ziko kwa hiyo area ya muziki. Okay. Unaget? Okay. For instance, Bien kuna club. Na Bien that sustains that. Iko tu around hiyo story yake ya muziki. Nani mwingine? Kuna wasanii wengi Jagwa hata before msanii alikuwa businessman. But sasa venye kama ka shoot up kama msanii vizuri, pia ikafungulia area zake ikafungua biashara zake kabisa. Yeah. So hii inamaanisha si ati ni macha muziki ama ati nasema watu wezi survive now. You can survive through music, lakini if you invest in the money you get in music to other areas that ziko tu around the music, unaget, unakuwa tu smart about it. Kwa lugha yangu tunasema ugewa motiri, that's the wisdom of living life. Like you gotta think on your feet. Ishi maisha. Nikikaa hapa nisikie maybe saizi wasa natafuta makameras. Haraka upesi? Unatafuta tu njia ya ku whatever makameras unaziimport. Msaka kitako na mimi niko nayo, ndio hii. So sasa niko nataka lori 5. Ndio hiyo. Utajipanga? Haraka upesi. Acha nikwambia hata mimi nakwanga hivyo na mimi say I sell anything and everything. Only my heart ndio siuzi. Lakini tunauza. Simu, unataka simu? Human hair tunauza. Chakula. Wait a minute. Umesema unauza kila kitu isipokuwa roho. Okay. Hata hizo zingine hatuuzi hapana. Hatuna hiyo njaa mingi sana. I'm joking. It's interesting you talked about Airbnb, because back in even early 2024, B&Bs were in the news for the wrong reasons. Yes. Mpaka a lot of landlords were scared. They're like, staki tenant analeta B&B because, there's been a lot of, killings, and especially femicide family, because it's a lot of girls. That's really and it became so frequent. How did you feel about that time? Because this is your business. Yeah. And these are your fans as well. Ni watu wa biashara yako unasikia wanachukuliwa maisha. First of all, I don't support anything to do with femicide. That is totally, hiyo tu ni ule msana fanya hivyo, that's a coward. Hiyo like just grow up. Mtu wa mwenyewe unamuuliza nini? Ukiitisha ikatae wachana nayo. Sio lazima. Sawa. So but ili affect biashara in a way that to increase our security measures. Okay. So sasa time kama saizi msaki ingia, unless na kujua mpaka kwako ama na kujua to some extent vizuri. Ukiingia kwa so for instance mi yangu lazima wache ID kwa gate. Alafu kuna CCTV cameras, those sio ndani. Yes. Ndani the environs. Environs ndio in case anything happen, you can track everything down. Yeah. But ili affect biashara sana. Ili affect business kabisa, but saizi things are going back to normal. Nashukuru God. Yeah. I really like that, because your time na imagine there was a lot of fear. Hata ukitaka kuset up your business, because hata situ tumesikia B&B was really good in 2023 and now 2024. So unataka kuset up, lakini ukienda kwa landlord, because some of the properties unaweza own na zingine unaweza rent ama ulease. Yes. Wanasema si tutakufanya hii biz because wasa wanadai huku, hatutaki plot yetu iko kwa ma issues na vitu kama hizo. Have you ever encountered any altercations in your business? Ama mtu ana act so much out of order mpaka unasema huyu hata iku tena ndio wangu tena? Hizo zinafanyikanga. Kwanza the main problem, okay, personally that I do face kwa my Airbnbs, Airbnb unafaa kubook kwanza, unafaa kuilipia kwanza. Yes. Wingi. So most guys hufikiria wanagongwa. Juu wanalipia kitu wajaona, though ushawatumia picha na vitu, so wanafikirianga hapana, I have to see it first. So that's always a task, kwa sababu msaza kama sema I want to see it first, umpatie makodi za kuingia, ya ingia afanye mambo yake naende. Wala. So atakuwa ametumia Airbnb yako bure. Hiyo ni one. Alafu two,
sitasema people from which nationalities but Sema astaki kuchoma usiogope nitakuprotect. Maze kuna wase wakiingianga kwa hizo maebembizo wanavunja vitu, wana act ni kama nyumbani yao. Sio vibaya hivyo, lakini to the extent of kuvunja mavitu kwa nyumba na vitu kama hizo, then kujaribu kumbringia bila na kwa violent na vitu kama hizo. Ishanapenda kama thrice. Kuna siku nileta client fulani, sikujua wako wengi. Mimi kwa joto kwa mmoja, mara mingi sitaka kujua mko wangapi. Ni mmoja mwenye analipa hata ndo uongea sana. Hata sio hivyo, sio hatujua mko wangapi kwa sababu kuna packs za wase wale wanafaa kukua kwa maybe studio apartment, 1 bedroom, 2 bedroom, standalone fulani, 3, 4 bedroom, you get. So kunangana the maximum number of people you can have in a certain kama what is your maximum number? What do you prefer? Okay, for studio apartment iko na yake, 1 bedroom iko na yake, 2 bedroom iko na yake, 3 bedroom they vary. Yes. Get. Yeah. So maybe for kama studio apartment ifai kupita watu 4. Sasa nilitendeka akaleta wase wengi. Watu kwanza wakanipatia bill za maji hapo. It's only for a night, imagine. Wanacha maji zikirani usiku, bill za stima, wanapigia majirani makelele, zile excess, unajua. So asubuhi kukuja, kwanza nikapigiwa simu na landlord nambo hivi na hivi kwenda kuuliza msaka kwa violent nini, una get. So ilifika point mpaka tuka involve makarao. Yeah. Kidogo, just a minute. Can you hear that? Oh, sorry. Imenisumbua kichwa. So ukinvolve mapolisi, these people, they had to be arrested. What happens? No, ilibidi wamelipia hizo vitu. Hizo vitu walivunja na wakalipia bili ya maji. Na wakalipa, kama ni stima iliruka sana wakalipia. So sasa pia we na cops lazima mko karibu. Lazima kwa mabesti na makops. Sasa uzuri ni unafaa kurealize, that's when nimeambia mse unafaa kwa smart sana. Kwa ile biashara unaingia. Nimekwambia I have a wines and spirits. Okay. Wines and spirits, you have to be very good na makarao. Yo. You have to be good friends with macops. And it's not like you're doing anything illegal. Just for protection. Wezi wanataka kuja wajaribu kukuibia, utapigia polisi fulani ya kuja kusaidia. Umeshika? Yeah. Alafu, I have friends. I have a lot of friends. Wengi ni ma-MP, for example, Jalas. Niko na rafiki anaitwa Jaguar. Niko na rafiki anaitwa KJ. Watu mmefanya kazi nao pia. KJ. Yeah. Hata wale kwa gava. So, nikimpigia simu to personal level, nimwambie ni hivi na hivi na hivi, anza kupigia karao fulani, anisaidia kuhandle hiyo situation. Una get? It's all about network, by the way. Exactly. Ni network yako na venye una maintain. Exactly, It's very essential to do that. And I can imagine over the years, you've really built a network. And not only in music, but also in business. But let's go back to music a little bit. Yeah. You left one of the biggest labels so many years ago. Yeah. And that was Ogopa. Now you've been independent for so long. By the way, so many years ago, by the way, story as amani. What are the lessons you learned then that you would apply now? Or teach a young musician now? Because sai wase wengi wana beef unakuta nimetoa ngoma imedeletiwa. Mse alikuwekea na delete YouTube. Unajua umeona hizo instances. Mother sijui rights, mse amechukua masters zako. And you see as a 17-year-old, there's so many things you didn't know. You were a kid. Yeah. You know? What are the lessons you've learned over the years? If you were to coach about music now, you would give a young musician? The best coaching I can ever give ni mseto ajue rights zake za mziki. Hiyo ni one. Alafu two, usikuwe tu msanii wa kuimba na kuperform. Jaribu pia kuingia kwa boardrooms usikie hizi vitu. Now, one thing that really ilinifungua akili ni kitu inaitwa Coke Studio. Yes. Coke Studio. That series was nice. Yeah. Coke Studio were very interesting. Yeah. Them, they used to rely 100% on social media. 100% on social media. So utapata msanii maybe ni mkubwa kwa ground, but kama uko mbig kwa social media, unakuwa ignored. Let me give an example. Yeah. I was called by someone from Coke Studio. Yes. Sometimes back. They wanted to do a mashup of the 3 Kenzos. Eddie Kenzo, Kenzo Matata, and Nevi Kenzo. Yeah, I forget. Oh my God, there are 3 Kenzos all over East Africa. Yes, and Nevi Kenzo. So they wanted to do how the Kenzo. Okay. The Kenzos. My two, mimi ndo ule wa kitambo. When the original? Okay, so the original, kwa sababu jina si ati ni original as such. No, but you're the OG of that name, yeah. So ilifika point, tukaongea, tukasikizana. Now, they had to go back to our social medias. My friend, au wengine kuna watu over 5M.
mimi nachezea 40k huku. Hiyo kitu ikanyamaza tu hivyo. Wow. How could I explain here? But later on I met with one of the organizers I can explain here. I came to understand them. Yeah. That is one. Two, okay, in short, najaribu kuambia watu, everything right now is going to social media. Everything. But haimanishi assume the all things, radio stations, nini, blogs. They still work. They still work. Lakini, the funny thing is this, even radio now rely on social media. Yes. Even TV right now rely on social media. So if you work on social media and you feed your fans, the fans will give the radio and TV stations pressure, cheze mziki yako. Yeah. So it's just the other way around. Imekuwa kisako, yeah. So hiyo ni one. Two, nimesemea story ya boardrooms. Tukiogopa, most of the things we used to be represented. Na ogopa as a label, and we used to have our in-house managers. So they used to represent us a lot. So sisi kazi yetu ilikuwa ni kuambiwa kuja, hivi ndo tumesikizana, ni hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah. So this is what you do, this is what you expect from you, ni hivi na hivi na hivi, this is the cash you get, hivyo. But hatuko najua ile dati waki imeendelea huko ndani. Ujui ni nini manager amesema. Hata huwezi jua kama manager. Lingo. Hata huwezi jua manager ameishia, maybe akafanya vitu zake ndo ukapata hii deal. Unaget? In short, ama hata ujui, tuseme umeambia utoe jingle. Hii jingle umelipwa maybe itumike 1 month. Inatumika all your life, inatumika kwa ad flani forever. Yeah, exactly. Unaget? So there's so many things that our manager used to protect us from that we didn't know then. So right now, nimeingia kwa couple of boardrooms. And I've heard your language, your boardroom. And if you've been there, it is not a pleasant language, believe you me. Kwanza kama wanaongea juu yako, it is not a pleasant language, but inakufungua akili. If you're a businessman, utasikiza useme, maybe that's where I'm lacking, let me go work on that, let me go work on this. So, mwambianga hivi wasanii, mziki ni poa. Unajulikana juu ya nini? Because of your music. Yeah, talanta. Yes. So, you have to continue feeding your crowd, and kufeed ni kutoa mziki. The problem in Kenya is that music, okay, not in Kenya, but worldwide, music is very expensive. Yes, to produce it. And in Kenya, ukiinvest in music, sometimes upati yodo yako ikirudi. Yeah. Unaget? Because quality now ni bei. I know, believe me. Saizi, ndo upate tu quality audio. You have to part with between 30 to 100 Gs, depending on the producer you're working with. Yeah. Then video, if you want a good quality, utaanzia kwenda. So ndio minimum. Nati yo so ni ule msa amekuelewa, amekusikiza, nini amekuambia, unaget? Ama atakwambia sana atakufanya na so, lakini utajitafutia wardrobe, utajitafutia makeup na fans wako, ma vixens and all that, unaget? So mziki is very expensive. But in Kenya, though inalipa, ukijipanga vizuri na ujue, but again you have to have that money, you put it in, tujaribu kukuletea, unaget? So sometimes usemanga siku hizi ni bahati nasibu. Yeah. So long as you're doing good music and you're just marketing it, marketing the right places and the right way, the right people will come. And with time, utapata tu saa vitu zako zibanza kuingiana. For example, Bien. Yeah. Bien right now is anaingiza vizuri, unaget? Yes, sasa anaishi maisha ya usanii vizuri. Also naonanga kama there's a time, preparation and time comes well. You see now, after 2020, a lot of things changed. True. For you, you got into the right business just at the right time. Yes. Kuna mtu alingia Uber just at the right time. Yes. Even him right now going solo, it's just at the right time. Because a lot of focus on African music inapenduka. Exactly. So saa zingine musema, saa zingine you might be in a certain space, alafu itaivia hiyo mwaka. Yeah. Exactly. So, kile mwemenga sana, just always try to perfect on your skills. Because at the end of the day, unajulikana kwa sababu ya mziki. More than anything. As in, we say Kate, for example, you're known because of being that presenter. Yes. Radio presenter, TV presenter. Yes. Unaget? Yeah. Saizi umeingia kwa podcast, it still complements your work. Yeah, it makes the work easier. Because kwa sababu now wasako na hiyo visual aspect of it. Unaget? This is basically radio, but the visual aspect of it. Yeah. Halafu, podcast ni kama hauko limited. Kuna freedom mingi sana. There's a lot of freedom. Time. Unaget? So mujaribu kuambia wasanii wa saizi, always perfect your skills every other day. So you want to tell me till to date you're doing vocal lessons, you're still doing all those things? Yes.
Bana wewe wingi tu studio mama. And in fact I want to learn new instruments right now. Oh yeah? Juu najua kucheza guitar. I know how to play the drums. So nataka nijaribu kudiversify, nijaribu kucheza bass, violin kidogo, keyboard. Inshallah tu as in pole nda. I really like the fact that you're always improving your skill. He has his album out already, which I find so interesting. I won't lie, the last song I had was a little bit of reggae. Yes. I found it so interesting. It was called Prayer, and apparently it was inspired by his beautiful baby. Yes. Iyo ngoma kwanza. To a point tukafikiri umeingia gospel niliko Allah. No, it was a prayer. Your time, as I told you, my son Tumiso is a COVID baby. Na hiyo time ya COVID hatukuwa tunajua what to do. I have a son. You don't have gigs, you're surviving on your savings. Alafu ugonjwa iko duniani already. So you get, so this was like a prayer. Maze, Saja, mi sijui kufanya hizi vitu. Yo! Kila kitu imenilemea, this is just a prayer. Lead and guide my ways. And I have a son here. I don't know how to be a dad. So, I will learn as it comes, but guide me. Wow. So ilikuwa tu ni prayer. And hiyo prayer ilikama up. Kuna beshte yangu anaitwa Blaze, the producer to that song. Yes. Anaitwa Blaze of Eva Blazing Productions. Yes. He's a Kenyan living in Germany. Yeah, I remember. And he's worked with the biggest reggae artist. Na unajua vile nilikwambia mimi nimelelewa wapi? Hapa Saudi. Now this is the interesting part. This is what Lucas didn't want me to do. What? The reggae side of me. Sababu time reggae ilikuwa na image mbaya sana. Ukikumbuka I think ilikuwa tu watu wachache walikuwa wafanya reggae, ilikuwa tu necessary noise. Exactly hiyo time hata ilikuwa ni reggae lakini umefuse na kitu ndio iblend. So kufanya reggae unalengwa. Raga ilikuwa sawa lakini reggae ilikuwa inapendwa ndio za nje, lakini za Kenya utaonekana ilikuwa associated na ghetto na struggles, bangi, dropout vitu hizo. But sasa Benyomsa alikam aliniambia Kenzo voice yako ni poa sana na reggae. Let's try something. We just see how it goes. Do you know I have... And reggae is worldwide. It is worldwide. Now this is the most interesting part. After I did that song, Lucas did the mixing and the mastering. Yeah. But Hopton Blaze produced it. Yes. Bila nitoa hiyo ngoma hivi, hiyo ngoma inachezwa mpaka Jamaica. Yo! Funny thing. And most guys didn't even know it was a Kenyan song. Wanasikia tu Kenzo. Until on a video. Allah. That's where DJ Mo came in. DJ Mo loved that song. Akasema, I have to be in this video. DJ Mo is in the video. Yeah. Yes. And he was one of the people who really pushed that song. Like DJ Mo single-handedly pushed that song. Akasema, as in hakuamini Wakenya akafanya hivyo. Kwanza unajua kitu inashtuanga ni anytime usikie a Kenyan song inapendwa kwingine unashinda aje. Now that's the problem with Kenyans. We are a very peculiar market. I know. Let me give you an example. This Majimbo chick. Yes. Huku Kenya tuko tunampasha. Amko hapo. After amepenya tunajaribu kumembrace Lupita Nyong'o. Same. Alikuwa huku Kenya akifanya ma MTV base hizo sugar na nini. Tunamwasimu kwanza naweza kumbuka una tema alikuwa na kemeo mbaya sana. She was even in theater. She was in theater a lot. Yes. So after apart the big break. Now tunajaribu kumembrace. But they say you'll never be loved in your village. Wanasemaga hivyo. Kwa village yako unaweza struggle sana kutoka tu nje because you see unasikianga unaambianga value yako saa zingine huonekana ikiwa different. I think 50 Cent said it so many times. Anasema maji ukinunua kwa duka utainunua 30 bob, kwa hoteli ni 50, kwa airport ni 1,000. Okay, not 1,000 but you get it. Like value change when you go to different places. So depending on the place that you're buying it. Now let me ask you, were you able to do anything or harness the Jamaican market with that? Sasa, that's the part. That's the interesting part. After we did that, because that song was again recorded at the time of COVID, now Blaze had to go back. Alafu Germany was the worst hit. A lot of Europe waliumia. So, alikuwa anaogopa hizo ma airspace zifungwe na kwa Kenya na maybe visa yake expire alafu iko na mambo zingine. Hata kurudi home. So alirudi mbio. So bila alirudi, bado ever since amekuwa kikama kienda lakini amekuwa kufanya shughuli zingine. Now after I released that song, after that song started getting played, ilifika point I got a few calls. Yes. From wale wazito wa reggae. Yeah, okay. It was really surprising. Wow. This time manager, a gentleman called. Oh. Yeah, this Kenzo, yes. Kwanza alikuwa jaribu kuniongelesha kipatwa, so ilikuwa kinipita kidogo.
so akakam English vizuri tukaongea. This is very good song. Yeah. I'd love to hear your album, reggae album. Au wanapenda mziki mingi. Wanapendanga ndo wakikutia event unzakaishia na kuintroduce kama new act kwa hizi masamfes zao unaget. So unapelekwa unakuwa kama katendriza, lakini unaingiza do fulani afu unapigishwa tour. That's how reggae artists mostly make it. Okay. So ilifika point after ni make share a few strides in the reggae world. After ni make share a few strides in the reggae world, I got a few calls. So Blaze is coming back this year ama next year. Yeah. And very soon mtaget kusikia that side. It's really nice. You really, I won't lie, from this whole time we've been speaking, you are such you're someone who can evolve, like ukai mali pamoja. You're very malleable, and I think that is an amazing feature for anyone Change to have. is inevitable. Yeah. Yes. I really love that about you. If there's one thing you would change about your past, what would it be? If there's one thing I'd change about my past, one thing unasemanga maze mi yangu tinga kwa tuni, I'd have wished that my mom was alive to see her kids. Ama at least asikize ngoma yangu ya kwanza. You know? Yes. I know. That's beautiful. Because she really, ndia kwa kini fight, but she used to support it. She just wanted the best. Yeah, I know. And another thing, zile mistakes nilifanya na do, then jio times kwa na majukumu. I remember there's a time we went for a tour, Kisii. Nilitoka huku hivi on a Thursday. Yeah. Nikarudi on a Tuesday. Then nilikam home na almost 1 point something M. Oh, good guap. Lakini your time, kijana barubaru. How old were you? Unakumbuka ulikuwa how old? Nilikuwa tu, I think nimeingia mbao kama skorong, ama niko 19. Mbao ama niko mbao na moja. Na kuna 1.5. Kuna 1 point. Sema kutesa. Unza kumbuka ile kejeliwanga pale 20th century pale chini ya manguo. Ilikuwa nitwaje? Manix. Red, Little Red, no? No. Let go hiki side. Hii place ilikuwa ngapo chini, ukipita hivi chini ndo unapanda juu, lakini hapa juu kwa wanauzwa manguo. Naiona. All artists used to buy their clad over there. Naiona, I see it. Because hiyo sinema Mangina Street. Lakini sasa... I can't remember the name, lakini kumbuka, kijana alitesa. Uliingia pale ndani? Unatesa. Ulinunua za ngapi? Si za pesa mingi. Ukumbuke bei. Umesahau mimi ni msanii, mimi ni star hiyo time. Ulinunua nguo za how much? Nilibengo kama star. Wewe nilibengo kama star. Ulibaki na ngapi mzee? Tuseme tu kwa mwezi nilibengo different ya kila siku. Uncle Dad. Kenzo. Vezju jina yako akijaka. Naweza kuita nayo. Excuse. But ati ulikuwa na nguo mpya kila wiki? Like full outfit. For daily or weekly? Daily for 30 days. Oh my God, sweetheart. That was a dumb move. I'm sorry. Exactly. So unzaka imagine sina majukumu. No, but and that's why it's usually scary so much. It's not just your problem. It's a problem all over the world. Anytime we see even this football players, Amepikua is a big basketball player or football player, American football. Amepewa, he's paid 7.5 million shillings. They really go down the drain really fast. Because as umesema, majukumu hazipo. Your time, imagine, mother samedai. Si tumeachiwa nyumba tulipi rent. In fact, si tunachukua rent. Vijana wako nazo. Imagine. Wako na kakiru. Uko na 1 point something. Hauna mdemo wa kukustress. Hata mabro zako ile domada lidaya kawacha ule bro wako mdogo ashalipiwa shule mpaka form 4. Kila kitu kosote. Yeah. Okay, what do I... Sini kutesa tu ama. So your time, siko na akili niko nao saizi. And that's why I usually say, unaona kitu ya community, uncles, brothers, they need to, kwanza kama wako na clean heart and they have good intent, they're supposed to be the ones to teach you and guide you and be like, fanya hivi na do, ekelea hapa, nini na nini. Let me stop you there. In my life, the people who have come through for me, so many different ways, are people I don't even know. As opposed to family. Okay, and I'm being real. It's true. Mchikiata ndo ni set up yo Wines and Spirits yangu wa kwanza. A friend, ule alikuanga manager wa Susan huyo kitambo. Alini help ku set up your shop. Yes, I had my kidogo loot, but he guided me on what to do. Tulisha tukaregister jina ya biashara, kanambia inafanywa hivi hapa, unapigia msesi mnafanya hivi. Tulishia nikajua pale license inabaiwa, nikajua venye as in the procedures and he never to date.
mumpianga simu, yani tunaongeanga tu. Ananiambianga, leo ulikuanga tu na akili ni venye uko na mtu wa kukuguide. Watu wengi nakuanga hivyo. Unaget? So akili iko ni njia ajui. Njia ujui. So I think right now kwa wasanii, hata kuna kitu nisahau kumention. Saizi kuna kitu ya mental health inaendelea sana. Yeah. Let me tell you, so many men, especially in the creative space, wako kwa hiyo kitu, wako being drained na Buddha. There's some people hawezi ongea tu. That's unapata wasa wamedai tu na ujini ni maua. So me, what keeps me sane? You know, I play football to date. Yes, you're a big football player, man. I play football for a team called South Bill Stars. Yes. And reason nacheza even at this age is not cause nataka kupenya. Hapana, kama nikupenya ningepenya kitambo na ball. Kwa sababu nikicheza ball is a form of exercise. Yeah. That's one. Alafu two, muchezanga gitangu. And I feel down kabisa najifungia kwa room nacheza gitaa. Unapata umepiga 2-3 hours kuimba. Kutoka hapo uko umechoka vizuri, unapiga maji yako, unaenda kana maboys, mabeshte, na you feel. And I'd advise people in the creative space, not only musicians, maze look for something ya kukudistract kidogo. Something constructive. Yeah. Sasa I was actually coming there. Isikue alcohol na madem na vitu hizo. Yes, drugs. They can distract you for some time, lakini zina kudamage. Lakini ukijikeep healthy, sporty, nini, maybe kwenda hang out na wasee kucheki ball, ama wewe kucheza ball, ku-exercise, kucheza guitar, going for drive peke yako ama na watu, believe me, itakusaidia sana. I think that is one of the best messages we've had in a while, especially for the boy child. They really need to find constructive ways, because one of the biggest hobbies we have now is just drink, chill, and do the nasty. Yes. Drink, chill, do the nasty. People are not doing sports. People are not doing things that will really either improve, because now you playing the guitar is improving your musical prowess. Skills, yeah. Playing football is for your health. Yes. And also, it's really good even. And also, you don't know, but you don't know how heavy your son is seeing you. I think people don't realize, especially with children. Children, you know, they're just copycats. And a copy kenye unadu. You see him play football because he saw you play football. You'll see him one day with those strings, wondering, nani alimfunza anze kushika hizi vitu. That's a really good thing. Sasa tumiso wangu, he wants to be a goalkeeper like Baba. You see? Wants to be an artist like Baba. And Howie, ukimpiga, you don't know my dad. Attack show. So it's always a good feeling that unajonga our toy look up to you. So I always try to be the best I can. I really love example that. to them. Kwa sababu watoi, they don't learn na vitu naambia. Yes, it's what they see. Yeah, it's really what they see. One of the most beautiful messages we've had today. Remember, this is the POV podcast, season 2. It's all about African stories and African leaders. And our leader today was Kenzo Matata. Remember, you can stream us on all platforms, like, share, and subscribe. Thank you.